Yeah, we are going live. YouTube karo. सर आप म्यूट हैं. Just a minute. We are live now, and Atul bhai, please begin the proceedings. REWA लॉज वडोदरा, रोहित लॉज अमदावाद અને જ્યોતિ લોજ મુંબઈના ઉપક્રમે આયોજિત આજના ત્રિવેણી મંગળવાર મીટના 9મા 3 ફેડરેશન ગુજરાત મુંબઈ અને તેલુગુના આજના પ્રવચન મૌન અને ધ્વનિના વક્તા શ્રી હરિનાથ, શ્રી સાંઈરામ પાટે અને ક્રિતિકા ગોયલ તેમજ આજના મોડરેટર શ્રી તરલ કુમાર મુનશી તેમજ આજની સભામાં હાજર સર્વે સભ્યોનું સ્વાગત કરું છું. આજની સભાની શરૂઆત કેશોરબેન આપણને વૈશ્વિક પ્રાર્થનાથી કરાવશે. કેશોરબેન, આપનું સ્વાગત છે. Oh, hidden life, vibrant in every atom. Oh, hidden light, vibrant in every atom. Oh, hidden light, shining in every creature. Oh, hidden light, shining in every creature. Oh, hidden love, embracing all in oneness. Oh, hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. know he is also one with every other. Shanti, Shanti, Shanti. શ્રી તરલભાઈ મુનશીને આજના પ્રવચનની આગળની કાર્યવાહી માટે આમંત્રિત કરું છું. તરલભાઈ, આપનું સ્વાગત છે. म्यूट सर आप म्यूट हैं. सर आप म्यूट हैं. बहुत बहुत स्वागत है तीनों वक्ताओं का। और आज का जो विषय है वो है साइलेंस एंड साउंड, और हिंदी में कहें तो मौन और ध्वनि, और तेलुगु में अगर मैं बोल पाऊं तो निशब्दम मर्यु ध्वनि, ये आज का विषय है। सबसे पहले हमारे पास जो आ रहे हैं मुख्य वक्ता के रूप में वो है हरिनाथ। उन्हें 8 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, अलग अलग कॉर्पोरेट कंपनीज में उन्होंने काम किया है। वे MBA है, HR है मार्केटिंग में, और साथ ही उन्होंने प्रियोन बिजनेस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के लिए काम किया है सेल्स लीड की तरह, और वो आनंदा लॉ से संबंधित है। और बचपन से ही वो थियोसॉफी की ओर उनका झुकाव रहा है, क्योंकि वो श्री अरविंदो विद्या केंद्रम में पढ़े हैं। तो ऐसे हमारे एकदम युवा साथी हरिनाथ का मैं स्वागत करता हूं और कहता हूं कि वे अपना विषय आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। So it's a good evening for one and all. I think I'm clearly audible and visible. Can anyone confirm? Yes, thanks. So today, first of all, I would like to say like we have taken a challenging task, like to explain this, which is not easy to explain, which is unexplainable, I can say. But let me try to explain in sound. So first of all, if we see the title, silence and sound, the moment I said silence and sound, there is duality, right? So when there is duality, there will be conflict, right, between this and that.
So between this and that, choices exist. When there is a choice, definitely there is a conflict. And when there is a conflict, definitely there will be no truth. So, but if we observe with our absolute mind or soul, the truth is sound is silence. So how sound is silence? Let's go further. I have taken reference from the Voice of Silence, the book written by Madam H.P. Blavatsky. So in that, she explained like, he who would hear the voice of nada in a sense, the soundless sound, and comprehend it, who can understand it, he has to learn the nature of dharana. So what is dharana? Dharana is the intense and perfect concentration of the mind upon some interior object, accompanied by complete abstraction from everything pertaining to external universe or the world of senses. So having become indifferent to the objects of perception, the student must seek out the Raja of senses, the thought producer, he who awakes illusion. Here we have to observe like the mind is the greatest slayer of the real. Let the disciple slay the slayer, never fall into illusions. So if you observe, she tried to explain a soundless sound. So how can we understand a soundless sound? We all know that sound means which is vibrating, which when there is two entities only sound produce, right? We can produce only sound by two hands, not with only one hand. So when there is choices, when there is duality, then only we will understand the sound. We will get to know about the sound. If everything is one, the sound becomes a soundless sound. When there is no duality, then I call it as a soundless sound. So to understand the soundless sound, she explained in terms of we have to inculcate the habit of dharana, which is nothing but an intense and perfect concentration of mind upon the interior object, not the exterior object. So when he has ceased to hear the many, he may find out the one, the inner sound, which kills the outer. Then only, not till then, he shall forsake the region of asat, the false, to come unto the realm of sat, the true. Before the soul can comprehend or understand and may remember it, it must unto the silent speaker be united, just as the form to which the clay is molded is first united with the potter's mind. So, for then the soul will hear and will remember, and then to the inner ear will speak. So when she tried to explain, like when we cease to hear the many, like the outer sounds, when we cease to hear the outer sounds, we will automatically get into an inner sound. If you observe it with your soul, you will get to know that inner sound. Right? That is, the inner sound is such, that is true. Whereas the outer sound is asach, it is false. She tried to explain in that sense. So for them, the soul will hear and will remember, and then to the inner ear will speak. Saith the great law, in order to become the knower of all self, thou has first of the self to be the knower. To reach the knowledge of that self,
Thou has to give up self to non-self, being to non-being, and then thou can repose or rest between the wings of a great bird or the god. I sweet is the rest between the wings of that which is not born nor dies, but is home throughout the eternal ages. So if we see this, she has given a very vivid picture about how to feel that inner sound. If we want to hear that inner sound, first of all, we should be like a clay that is modeled and is united with the potter's mind. So the example she has given reveals the picture, like if we want to hear the inner sound, first of all, we have to model, or we have to cooperate with the inner silent speaker. Then only you will be able to hear it. If we want to hear the inner sound, first of all, we have to cease the outer sound. Then only we will get to know about the inner sound. So she has given a line that is, sweet is rest between the wings of that which is not born nor dies. That is Om throughout the eternal ages. The word Om, or the Akshara, the Om, is not born. It is, and it won't die, according to her. Yeah. So the three halls, O weary pilgrim, led to the end of toils or extremely hard difficulties. Three halls, O conqueror of Mara, will bring thee through three states, into the fourth, and hence into the seven worlds, the worlds of rest eternal. Thou would learn their names, then hear and remember. The name of first hall is ignorance, avidya. It is the hall in which thou saw the light, in which thou livest and shall die. So according to her, the first hall is ignorance. Every human being will go through this hall, that is avidya. What exactly she is trying to tell here is about what is that ignorance. We all believe like the survival process is the only thing we should have to take care of. People will fall into the illusion of the survival process, right? So they think that is the only life to survive, is the only life they thought. So we need to come out of that ignorance. And when you come out of that ignorance, you will start into the second hall. The name of the second hall of learning, in it, thy soul will find the blossoms of life. But under every flower is serpent coiled. So the second hall is about learning. First, the human being crosses the first hall of ignorance, then he starts learning. What exactly here we have to think about that learning? So it is nothing but we, after come out of ignorance, we try to accumulate knowledge. Every human being try to accumulate more knowledge, which is okay for some extent, but knowledge to gathering information is not at all gives you 100% satisfaction in her perception. So if you accumulate more knowledge, you will not able to see the truth, because knowledge will become a stopper for you to go through the truth. So the name of the third hall is wisdom, beyond which stretches the shoreless waters of Akshara, the indestructible fount of omniscience.
So we all know that what akshara means. Akshara is a Sanskrit word which is nothing but imperishable. So the indestructible fount of omniscience, the region of full spiritual consciousness beyond which there is no longer danger for him who has reached it. When the person has reached the third hall, that is wisdom, he is now free to know about the truth. He is now free. He can observe the truth. He can understand or comprehend about the truth. Until unless if he is not crossing the first two halls and enter into the third hall, he will never able to see the truth. Here the truth is not in terms of silence. If thou would not cross the first hall safely, let not thy mind mistake the fires of lust that burn therein for the sunlight of life. If thou wouldn't cross the second hall safely, stop not the fragrance of its stupefying blossoms to inhale. If freed thou would be from the karmic chains, seek not for thy guru in those Mayavic regions. The wise ones tarry, stay longer, not in pleasure grounds of senses. The wise ones heed or pay careful attention not to the sweet-tongued voices of illusions. So the wise one never stays in the grounds of pleasure. The wise one never seeks or never be what we can say, like he cannot never be get into the maya of the sweet tongue voices of illusion. So seek for him who is to give thee birth is the hall of wisdom, the hall which lies beyond, wherein all shadows are unknown and where the light of truth shines with unfading glory. So she has given a wonderful explanation about like how to find out the truth or how to find out silence, absolute silence. We need to cross the first two halls and we need to go to the third hall, which is nothing but wisdom. Until unless a person who has not go into the path of wisdom, he will never find out what exactly the soundless sound is or the silence is. When there is duality or when there is no wisdom, a person cannot able to find out what exactly the silence is or the truth is. So Madame Blavatsky looked upon sound as the effect produced by the vibration of ether. The impulses communicated to ether by different planets may be linked to the tones produced by different notes of a musical instrument. So if we see, she has explained in a beautiful format, like how to hear the inner sound, how to hear that a soundless sound. She has given a beautiful process, I can say, like we have to eradicate the ignorance part, then you will enter into the learning part. Every human being learns and he accumulates a lot of information or knowledge, and whatever you see, you will see through the knowledge. When you are using your knowledge to see the truth, definitely you will not able to see the truth. If you want to see the truth or silence, we should be in the state of nirvana, or we should negate the knowledge that we have accumulated.
until unless nobody can able to see what truth is or what silence is. If you want to go into that path, first of all, we should be like a clay that is modeled and is first united with the potter's mind. Nothing but we should be united with the inner speaker. So I would like to stop here for the first part, and we will continue the second part. We will continue the second part by the views of JK. Sure, sir. Thanks. Sairam ji, your video is on? Yeah. Okay, yeah, I now get it. Thank you, Harinath ji. You finished it right on time. And now we move on to the Telugu part of it. और साईराम पाटे जी जो है वो 9 अगस्त 1991 में जन्मे हैं और मास्टर्स इन साइकोलॉजी, बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस, पीजी डिप्लोमा बैंकिंग ऑपरेशंस, बड़ा ही त्रिवेणी संगम का कोर्स किया है इन्होंने। 2011 से 2017 तक विप्रो, आईसीआईसी बैंक और स्टैंडर्ड चार्टर्ड, जीबीएस, इंडिया बैंक वगैरह में काम करते रहे। उनके पास एक मजबूत विश्लेषण करने वाले और तर्क में कौशल रखने वाले हैं। ही इज ग्रेट स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एंड रीजनिंग स्किल्स। वो कैरियर काउंसलिंग करते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करते हैं, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज यानी कैरियर परामर्श, व्यक्तिगत विकास और सार्वभौमिक मानव मूल्यों को वे सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। यंगर जनरेशन्स के साथ वो काफ़ी वर्क करना चाहते हैं। 2017 से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की, अपने सेल्फ एक्सप्लोरेशन की और उन्होंने थियोसॉफी ज्वाइन किया। अलग अलग ट्रेनिंग कैंप्स में गए, अडियार में गए 2019 में, तेलुगु फेडरेशन की गोल्ड रिव्यू मीटिंग में वाराणसी में गए 2019 में। वे आनंदा लॉज के मेंबर हैं और थियोसॉफी को अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आंध्र प्रदेश में डायरेक्टर ऑफ प्रोपोगंडा की तरह यानी कि प्रचार निर्देशक की तरह तेलुगु फेडरेशन की ओर से थियोसॉफी के जाते हैं। तो आइए, आपका स्वागत है। अपना विषय 9 मिनट में आप तेलुगु में समाप्त कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Taral ji, for inviting and taking time, everyone. The one surprise is like Harinadh and myself, we belong to the same launch. We both are Telugu people, but however, I take the language Telugu and Harinadh will be taking care of the English part. I am very happy. This is one of the magical moments for us both, Harinadh ji. Thank you, Taral ji, for creating such an opportunity. This is a wonderful, that's how the technologies help us. And so I continue in my regional language Telugu for this. बिल्कुल, आपको आपकी मातृभाषा में सुनने का आनंद आएगा। మనము ఇవాళ సైలెన్స్ అండ్ సౌండ్, సాధారణంగా మనము ఈ రెండు పదాలు శబ్దము, ధ్వని, నిశ్శబ్దము, ధ్వని, ఈ రెండు కూడా ఒకదానికొకటి ఉన్న పదాలు. ఏదైనా ప్రపంచంలో ఏ విషయాన్ని తీసుకున్నా మనము ఈ ద్వంద్వము అనేది రెండు వాటి మీద ఆధారపడి ఉంటది. ఏకము, అనేకము లేదా ఏకము, ద్వయము, ఈ రెండు విషయాలు అనేవి ఏంటంటే ఒకదానితో ఒకటి ముడిపడే, ఒకటి ఉంటేనే మరొకటి ఏర్పడుతుంది అనమాట. అలాంటి ఒకటి ఇది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అంశం, సౌండ్ అండ్ సైలెన్స్ అండ్ సౌండ్, నిశ్శబ్దము మరియు ధ్వని. నిశ్శబ్దం అనేది ఎలా వస్తుంది, మరి శబ్దం అనేది ఎలా వస్తుంది అని అంటే, నిశ్శబ్దం అనేది మనం ఏదో ఒక పాయింట్ నుంచి స్టార్ట్ అయితే కొంత అర్థం చేసుకుంటానే ప్రయత్నిద్దాం, ఎందుకంటే ఇది చాలా డీప్ సబ్జెక్ట్. పర్టికులర్ గా ఈ హైపోథెటికల్ అనుకోవచ్చు, ఈ అంశాన్ని మనము కొంచెం హైపోథెటికల్ సబ్జెక్ట్ అని కూడా అనుకోవచ్చు. ఎందుకంటే మనం ఏదో
మొక్క ముందా విత్తనం ఉందా అన్నట్టుగా ఏంటంటే శబ్దం ఉందా లేదా నిశ్శబ్దం ఉన్నదా అంటే మనం ఏది మొదలు పెట్టలేం. కాబట్టి మనం ఒకవైపు నుంచి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. అయితే దీనికి ముఖ్య బేసిక్ మన మూలాన్ని ద బుక్ ఆఫ్ గోల్డెన్ పర్సెప్ట్స్ మేడం బ్లావట్స్కీ గారు రాసిన ఆ మూలాల నుంచి వాయిస్ ఆఫ్ సైలెన్స్ అనే పుస్తకం, అక్కడి నుంచి బేస్ సబ్జెక్ట్ అనేది మనం నిశ్శబ్దము అనే ఈ సైలెన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం. దీన్ని అర్థం చేసుకునేటప్పుడు ఇంకొన్ని బేసిక్ ఫౌండేషన్స్ ఇంకొన్ని మూలాలు ఏమిటి అంటే పర్టికులర్ గా ఈ కొన్ని పాలీ భాష నుంచి, సాంస్క్రిట్ ఒకటే కాదు, పాలీ అలాగే చైనీస్ మ్యాండ్రిన్ కానీ ఇలాంటి కొన్ని మన ముందు తరాల్లో ఉన్న భాషల నుంచి కూడా కొన్ని పదాలు ఈ పుస్తకంలో ప్రస్తావించబడినాయి. అయితే సాధారణంగా ఒక మనిషి, ఇందాక మనం ద్వంద్వము గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం, రెండు విషయాలు అనేవి ఏదైనా మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు మన ప్రయాణం కూడా రెండు విధాలుగా జరిగే అవకాశం ఉంది. ఏదైనా మనం నేర్చుకునే ఈ ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణం కూడా రెండు విధాలు ఏమిటంటే, ఒకటి తనను తాను తెలుసుకునే విధంగా, తన మోక్షం పొందే విధంగా ఒక వ్యక్తి ఈ ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణంలో నడవచ్చు. మరొకటి ఏంటంటే ఇతరుల కోసం, ఇతరులకు మంచి చేయడం కోసం, అందరూ బాగుండాలి అంటే తను కూడా ఉంటాడు కాబట్టి అందరి కోసం జీవించే వ్యక్తిగా కూడా ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణం అవ్వచ్చు. అందులోనే మన థియోసఫీలో ఫస్ట్ ఆబ్జెక్టివ్ యూనివర్సల్ బ్రదర్హుడ్ కూడా ఒకటి. అయితే మరి మనిషి ప్రయాణించే ముందర, అంటే ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళాలి అనే ఈ ప్రయాణం మొదలు పెట్టే ముందర కొంత బేసిక్ ప్లాట్ఫామ్ ఒకటి ఉంటది. అంటే విద్యా దశ అనుకోవచ్చు, బాల్య దశ అనుకోవచ్చు. ఈ రెండింటిలో కూడా 14 ఏళ్ళు ఏదో ఒకటి ఉండొచ్చు. మరి అది సైకిక్ డెవలప్మెంట్ అంటే మన మెంటల్ డెవలప్మెంట్ అనేది కూడా ఎలా జరగచ్చు అంటే ఇట్ కెన్ బి ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్స్. బికాస్ ప్రాంతము, దేశ, కాలమాన పరిస్థితులకు అనుగుణంగా, అక్కడ భౌగోళిక పరిస్థితుల ఆధారంగా మన మనస్సు యొక్క పరిపక్వత అనేది వివిధ రకాలుగా ఉంటుంది. అందులో ముఖ్యంగా మనం ఈ రెండు అనుకున్నాం, తన గురించి గాను ఆలోచించుకోవచ్చు, లేదా ఇతరుల గురించి కూడా ఆలోచించుకోవచ్చు. ఫస్ట్ తన గురించి ఆలోచించుకుని ఆ తర్వాత ఇతరుల శ్రేయస్సు గురించి కూడా వర్క్ చేయొచ్చు. సో అందులో భాగంగానే మనం నిశ్శబ్దాన్ని అర్థం చేసుకుంటున్నామా, శబ్దాన్ని అర్థం చేసుకుంటున్నామా అనే ప్రయత్నాన్ని కొంత మనం ఇక్కడ ఈ వీటి నుంచి ప్రయత్నం చేద్దాం. అక్కడ మన మేడం బ్లావట్స్కీ గారు చెప్పిన విషయాల్లో కొన్ని ఏంటంటే, ఆవిడ ఏమంటున్నారు అంటే సౌండ్ ఈజ్ సైలెన్స్. అసలు శబ్దం అనేదే నిశ్శబ్దము అనేది అంటున్నారు. వీటిని కొన్ని ఏంటంటే నాదము, శబ్దము లేనిది అనేది ఏంటంటే ద సౌండ్లెస్ సౌండ్. అసలు శబ్దమే లేనిది అనేది నిశ్శబ్దం. కానీ మీరు ఇంకొకటి ఇక్కడ ఒక చక్కని వివరణ ఒకటి ఉంది. ఏంటంటే మీరు ఏదైనా ఒక విషయం జరుగుతున్నప్పుడు మన కన్ను ఆర్పుతున్నాం, మన వీఆర్ బ్లింకింగ్ అవర్ ఐస్ ఫర్ ఈచ్ స్టెప్. ఒక క్షణానికి ఇలా ఆర్పినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే, ఒక జరిగిన దానికి దెర్ ఇస్ స్మాల్ గ్యాప్. సెకండ్ ముళ్ళు, గడియారంలో సెకండ్ ముళ్ళు ఒకటి ఇలా జరుగుతున్నప్పుడు ఒక చిన్న గ్యాప్ ఉంది. మన ఊపిరి తీసుకుంటున్నప్పుడు, వదులుతున్నప్పుడు ఒక చిన్న గ్యాప్ ఉంది. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? ధ్వని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సౌండ్ వస్తుంది, సౌండ్ వస్తున్నప్పుడు, జనరేట్ వస్తున్నప్పుడు దెర్ ఈజ్ ఎ స్మాల్ గ్యాప్. దట్ యు హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై. యాక్చువల్ గా అదే నిజం. మిగతా అంతా బయట జరుగుతున్న వాస్తవం అనుకోవచ్చు, రియాలిటీ అనుకోవచ్చు, ప్లానెట్స్ మన చుట్టూ, అది నెక్స్ట్ సెకండ్ పార్ట్ లో డీల్ చేస్తాము. ఇవన్నీ విషయాలు ఇందులో ఉంటాయి. ఈ మెయిన్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తుంది ఏంటంటే, ఈ ద్వంద్వాల మధ్యన, రెండిట్ల మధ్యన ఒక గ్యాప్ ఒకటి ఉంది, అదే నిజం. ఆ నిజాన్ని మన మనస్సు ఏం చేస్తుందంటే, ఆ నిజాన్ని నిజం కాదు అని చెప్తుంది. దట్ ఈస్ ద మైండ్ ఈస్ ద గ్రేట్ స్లేయర్ ఆఫ్ ద రియాలిటీ. యాక్చువల్ గా రియాలిటీ అనేది మనం సౌండ్, మన ప్రపంచం తిరుగుతుందేమో అని అనుకుంటాం. కానీ ఎక్కడో ఒక పాజ్ ఉంది, ఆ పాజే అసలైన ప్రపంచం, అసలైన నిజం. మనం బయట ఉన్న వాటిని అన్నిటిని మనం
తుంచేయగలిగితే, వాటిని మనం వేరు చేయగలిగితే, మనం వినేది ఏదైతే మన చెవి అన్నిటినీ వింటుందో వాటిని మనం సెగ్రిగేట్ చేసుకోవడం, అంటే వాటిని విశదీకరించి ఒక్కొక్కటి ఏది అసలైనది అనే దాన్ని మనం వినగలిగితే, ఇక్కడ ఇంకొక మంచి ఎగ్జాంపుల్ ఉందండి. మీరు ఎప్పుడైనా శంఖం వింటే, శంఖాన్ని చెవి దగ్గర పెట్టుకుని వింటే అక్కడ ఒక మంచి శబ్దం వినిపిస్తూ ఉంటుంది. అదే ఒక సముద్రంలో హోరులాగా వినిపిస్తూ ఉంటుంది. మరి అది ఏమిటి అంటే అదే నిజమా? మరి కాదే. అంటే మీరు ఏదో ఒక లోపల ఉన్నదాన్ని మీరు ఫీల్ అవుతున్నారు, వినగలుగుతున్నారు. అలాగే మీలో ఉన్నదాన్ని కూడా మీరు వినడం అనేది చేయగలిగితే అదే అసలైన నిశ్శబ్దం యొక్క ధ్వని అని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఇక్కడ ఈ పుస్తకంలో ఈ పిపిటిలో బ్రదర్ హరినాథ్ గారు ప్రస్తావించిన ఇంకో బ్యూటిఫుల్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే, ఒక కుమ్మరి కావచ్చు, ఒక శిల్పి కావచ్చు. ఆ శిల్పి శిల్పాన్ని చెక్కుదాం అనుకున్నప్పుడు తనకు కావలసినవన్నీ కూడా సమకూర్చుకోగలుగుతాడు. కానీ అసలైనది ఒక చిన్న కిటుకు ఏమిటంటే, అసలు ఏ శిల్పం చెక్కాలి, ఆ రూపం ఏమిటి, ఏ కుండను తయారు చేయాలి, నేను కుండను తయారు చేయాలా, ఒక పళ్ళెం తయారు చేయాలా, వీటిని దేని తయారు చేయాలని ఆ రూపం తెలియాలి. యాక్చువల్గా జేకే గారు కూడా ఈ భగవంతుడు ఈ రాయి గురించి ఒక బ్యూటిఫుల్ కొటేషన్ చెప్తారు. నెక్స్ట్ పార్ట్ లో డిస్కస్ చేస్తాను అది. అలాగే ఎప్పుడైతే ఆ రూపం గాని, ఆ కొండ ప్రతిరూపం గాని, ఆ కుమ్మరికి గాని, శిల్పికి గాని అర్థమవుతుందో, ఇంకా ఆటోమేటిక్ గా మెటీరియల్ మౌల్డ్ అవుతుంది. ఆ అవుట్కమ్ అనేది డెఫినెట్ గా జరుగుతుంది. అలాగే మనం ఏ శబ్దము, ఏది నిజమైన శబ్దము అనే దాన్ని మనం గ్రహించగలిగితే మిగతావన్నిటిని కూడా మనం సెగ్రిగేట్ చేసి మనం మన ప్రయాణాన్ని కొనసాగించగలుగుతాం. అది ముక్తి వైపు కొనసాగించగలుగుతాం. దట్ ఈస్ అందులోనే ముఖ్యంగా 3 విషయాలు ఏవైతే వీటిని మనం ఈ నిశ్శబ్దం యొక్క ధ్వనిని మనం తెలుసుకోవడానికి 3 విషయాలు, 3 గదుల్ని మనం దాటాలని మన ఆధర్ కోరుకుంటున్నారు. ఫస్ట్ అజ్ఞానాన్ని విడనాడాలి. అంటే అజ్ఞానం వైపు నడవాలంటే మనం విద్యను నేర్చుకోవాలి. ఇందాక అనుకున్నట్టుగా బాల్య విద్యా దశల్ని మనం దాటాలి. కొంత నేర్చుకుంటాం, అది పూర్వజన్మల నుంచి రావచ్చు, మన తల్లిదండ్రుల నుంచి రావచ్చు, బయోలాజికల్ గా అంటే అది జన్యుక్రమేణా రావచ్చు, ఏ విధంగానైనా కొంత విద్య అనేది ఉంటది. అలాగే అజ్ఞానం కూడా, అంటే ఏది తెలియని విషయాలు కూడా ఉంటాయి అందులో. సో ఫస్ట్ది అజ్ఞానము, రెండోది విద్య, మూడోది ద థర్డ్ ఈస్ లైక్ రెండు, ఒకటి ignorance ఈస్ అవివేకము ఆర్ అజ్ఞానము, లెర్నింగ్ రెండోది విద్య. ద థర్డ్ హాల్ ఆఫ్ విజ్డమ్ బియాండ్ దిస్ ఈస్ ద ఫౌంట్ ఆఫ్ beyond which the stretches of shoreless waters akshara, the indestructible fount of omniscience, the region of full spiritual consciousness. ఇది పూర్తయిన మన ముక్తి మార్గం అన్నమాట. స్పిరిచువల్ కాన్షియస్నెస్, ఆధ్యాత్మిక వికాసము. ఈ మూడో దాన్ని చేరాలి అంటే మనం నేర్చుకున్న దాన్ని వదిలిపెట్టాలి, అలాగే అజ్ఞానాన్ని విడనాడాలి, నేర్చుకున్న దాన్ని కూడా విడనాడాలి. ఎప్పుడైతే మనం ఎస్ నోటెడ్ తరుణ్, సో అజ్ఞానాన్ని విడనాడి అలాగే తెలుసుకున్న పూర్తిగా మనం మన మైండ్ ఏదైతే ఫుల్ఫిల్ అయిపోయి ఉంటుందో, యూ కెనాట్ లెర్న్, మనం దాన్ని మళ్ళీ కొత్తగా నేర్చుకోలేం. సో అందువల్ల ఏంటంటే మన ప్రయాణం ఏదైతే ఉందో, మన గమ్యస్థానం అనేది పూర్తిగా తెలిసి ఉండాలి. అందులో మన వైపు ప్రయాణం చేస్తున్నామో అది అందరి కోసం చేస్తున్నాం అనేది తెలిసి ఉండాలి. అలాగే I think his line is disconnected. We'll wait for 1 minute. Or he had almost finished. I think only last point was remaining. अर्चना जी देखिए, ज्वाइन किया उन्होंने?
कोई बात नहीं, मैं इस समय का लाभ उठा लेता हूँ कृतिका का इंट्रोडक्शन देकर। कृतिका एकदम एक फ्रेश इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं और बीटेक परस्यूट कर रही हैं। उन्होंने परस्यूट किया है बीटेक इन मैकाट्रॉनिक्स फ्रॉम बसंतली विद्यापीठ राजस्थान। वो गाजियाबाद की रहने वाली है और हम सभी जानते हैं कि वो एकदम यंग एक्टिव मेंबर हैं, न सिर्फ प्रयास थियोसॉफिकल लॉज की, बल्कि यंग जो थियोसॉफी की एक ग्रुप है उसकी, और थियोसॉफी की ही वो बहुत सक्रिय कार्यकर्ता हैं और उनसे बहुत आशाएं भी हैं। वो गाजियाबाद के मूल निवासी हैं। वो एक प्रशिक्षित शास्त्रीय नृत्यांगना भी हैं। शी इज अ क्लासिकल डांसर और चाहती हैं कि दुनिया भर में यात्रा करें और नई नई चीजों की खोज करें। वो एक त्वरित शिक्षार्थी हैं, मतलब क्विक लर्नर हैं, उत्साही हैं और सार्वजनिक जो बोलना हो और वाद विवाद होता है उसमें भाग लेना अक्सर पसंद करती हैं और हमेशा हाजिर हो जाती हैं जब भी उन्हें कुछ कहा जाए या उनसे कुछ आशा की जाए। हमेशा दूसरों की सहायता करना चाहती हैं। उन्होंने बहुत सारे यूथ कैंप भोवाली और दूसरी जगह पर उन्होंने भाग लिया है और काफ़ी जगह पर उन्होंने एंकरिंग की है। हम सभी जानते हैं कि नेशनल लेवल पर भी वो एंकरिंग करती हैं। उसके अलावा मॉडरेटर रही हैं और अच्छी तरह से वो विषय वस्तु पर रखती हैं। तो आइए कृतिका जी, आपका स्वागत है, और अगर आ गए हो तो वो कंप्लीट करेंगे, फिर आप शुरू कर दीजिएगा। हरिनाथ जी नहीं आए, कोई बात नहीं, वो सेकंड पार्ट में कवर कर लेंगे, आप शुरू कीजिए। 2 seconds, he is on the process. I think his laptop is having some हाँ हाँ, problem. we can wait. हम 2 सेकंड और वेट करेंगे। जी 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 जी। अर्चना जी गैलरी व्यू में देखते रहिएगा। सर वी कैन कंटिन्यू सर। हाँ, मैं मेरे ख्याल से कंटिन्यू करते हूँ, एंड में समाप्त करेंगे। शुरू कीजिए कृतिका जी। Thank you, sir. First of all, for inviting me, and secondly, for introducing me. तो आज हम बात कर रहे हैं नीरवता और ध्वनि के बारे में। नीरवता की आवाज, आइए इससे शुरू करते हैं। ध्वनि और नीरवता ये दोनों विपरीत शब्द हैं और इनमें एक द्वैत भाव है। जब द्वैत है तो संघर्ष है, और जब संघर्ष होता है तो कोई सच्चाई नहीं होती है। लेकिन अगर हम अपने पूर्ण मन के साथ निरीक्षण करें तब सत्य यह है कि ध्वनि नीरव है। वह जो नाद की आवाज ध्वनिहीन ध्वनि सुनता है और उसे समझता है, उसे धारणा को समझना होगा। धारणा किसी एक आंतरिक वस्तु पर मन और हर चीज से पूर्ण अमूर्तता के साथ बाहरी ब्रह्मांड या इंद्रियों की दुनिया से संबंधित एक गहन और पूर्ण एकाग्रता है। बोध की वस्तुओं के प्रति उदासीन होने के बाद शिष्य को इंद्रियों और विचार निर्माता के राजा की तलाश करनी चाहिए जो ब्रह्म को जगाता है। मन ही महान कातिल है वास्तविकता का। शिष्य को कातिल को दबाने दो, और ये सब कुछ हम सिर्फ और सिर्फ अभ्यास से हासिल कर सकते हैं। कभी भी भ्रम में ना पड़े। जब आप बहुतों को सुनना बंद कर देंगे तब आपको पता चलेगा कि आंतरिक ध्वनि जो बाहरी ध्वनि को मारती है, तभी उससे आप जोड़ पाएंगे। इससे पहले कि आत्मा समझ सके और हो सकता है याद रखे, मूक वक्ता उसी रूप में संयुक्त होने चाहिए जिस रूप में मिट्टी को ढाला जाता है। पहले कुम्हार के दिमाग से जुड़े, तभी आत्मा सुनेगी और स्मरण रखेगी, और फिर भीतरी कान तक जाएगी बोली। महान नियम कहता है, सर्व को जानने के लिए आपको सबसे पहले स्वयं को जानना होगा। उस स्वयं के ज्ञान तक पहुंचने के लिए आपको त्याग करना होगा। सेल्फ टू नॉन सेल्फ, बीइंग टू बीइंग, और फिर आप बीच में आराम कर सकते हैं। HPB ने 3 हॉल के बारे में बात की है: हॉल ऑफ इग्नोरेंस, हॉल ऑफ लर्निंग एंड हॉल ऑफ विजडम। तो चलिए इन तीनों के बारे में थोड़ा संक्षिप्त में जानते हैं। पहले हॉल का नाम है इग्नोरेंस, अविद्या।
यह वह हॉल है जिसमें आपने प्रकाश देखा, जिसमें आप रहते हैं और जिसमें आप एक दिन मर जाएंगे। दूसरे हॉल का नाम है हॉल ऑफ लर्निंग। इसमें आपकी आत्मा को जीवन के फूल मिलेंगे, लेकिन हर फूल के नीचे एक सर्प कुंडलित महान ब्रह्म की दुनिया है। और तीसरे हॉल का नाम है हॉल ऑफ विजडम, जिसके आगे अक्षय के अविनाशी झरने अक्षरा का तटहीन जल फैला है। सर्वज्ञता, पूर्ण आध्यात्मिकता, चेतना का क्षेत्र जिसके आगे उसके लिए कोई खतरा नहीं है, जिसके पास उस तक पहुंचता है। यदि आप पहले हॉल को सुरक्षित रूप से पार नहीं करते हैं तो अपने मन को जीवन की धूप के लिए उसमें जलने वाली वासना की आग की गलती न करने दें। यदि आप दूसरे हॉल को सुरक्षित रूप से पार नहीं करना चाहते हैं तो इसके गूढ़ फूलों की सुगंध को सांस लेने से ना रोकें। आप मुक्त हो कर्म जंजीरों से अगर, तो उन मायावी क्षेत्रों में अपने गुरु की तलाश ना करें। समझदार लोग इंद्रियों के सुख आधार में नहीं रुकते हैं। समझदार लोग ध्यान नहीं देते हैं ब्रह्म की मीठी मीठी आवाजों पर। उसकी तलाश करो जो आपको जन्म दे। ज्ञान के हॉल में वह हॉल जो परे है, जिसमें सभी छायाएं हैं अज्ञात, और जहां सत्य का प्रकाश अमित महिमा के साथ चमकता है। मैडम ब्लवात्स्की ने ध्वनि को ईथर के कंपन द्वारा उत्पन्न प्रभाव के रूप में देखा। आवेगों द्वारा ईथर को संप्रेषित किया गया विभिन्न ग्रहों को स्वर से जोड़ा जा सकता है, जो एक वाद्य यंत्र द्वारा निर्मित संगीत के विभिन्न नोटों से उत्पन्न होते हैं। ऑर्केस्ट्रा काफी लोगों ने सुना होगा, हो सकता है कुछ ने बजाया भी होगा। ऑर्केस्ट्रा का एक बेस होता है। जैसे जैसे हम इस यंत्र को बजाते हैं, आवाज या रिदम उसी प्रकार से बदलती रहती है, बढ़ती रहती है, पर बेस हमेशा वही रहता है। ऐसे ही हमारे अंतर्मन का भी एक बेस है, हमारे अंतर्मन की भी एक रिदम है, और हम ये तभी सुन पाएंगे जब हमारा मन शांत होगा। जो लोग साधक हैं वो आराम से सुन पाते हैं, पर जो अपने जीवन में व्यस्त रहते हैं उन लोगों को अगर इस रिदम को, अपनी आंतरिक रिदम को सुनना है तो एक साइलेंट मेडिटेशन की प्रक्रिया है जो हम लोगों ने कुछ बच्चों से करवाई थी। और जब यह प्रक्रिया कराई गई तब बच्चों ने क्या बताया, किसी को अपने अंतर्मन में झरने की आवाज आई, किसी को घंटी की आवाज आई, किसी को कोई अलग नाद की आवाज आई। आप लोग भी ये प्रक्रिया अपने अपने घर पे कर सकते हैं। आपको अपने कानों में रुई डालकर शांति से बैठना है और अपने अंतर्मन की आवाज सुननी है। हमारे आसपास इतनी सारी ध्वनियां हैं, पर एकाग्रता ना होने के कारण हम अक्सर उन ध्वनियों का आनंद नहीं उठा पाते। तो अभ्यास कीजिए और सुनिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कृतिका, वेल इन टाइम आपने उसे पूरा कर लिया। और अब मैं हरिनाथ जी से कहूँगा कि वे अपना पार्ट सेकंड पूरा कर ले, उसके बाद सायराम आ चुके हैं, वो जहाँ से छोड़ा था वहां से शुरू करके एंड कर। ठीक है जी? So let's continue the second part. I think this part will give you more entertainment, or like it will make you more feel with this, because I always love JK. So like his words are like bullets, I can say. It will go directly into your mind. So what JK has said about this sound, or what are his views? Let's discuss about. So first of all, he wants to ask a question like, can thought be silent? As long as thought is functioning, it is a movement, and which is moving, it creates noise. Movement is noisy.
So the silence is a background of sound. For suppose you are seeing my picture with the background. If there is no background, if you can see this hand like this, right? Only because of the background. If I keep like this, if I close the background, can you see my hand? You can't see this. In the same way, silence is the background of sound. We have to understand this. We cannot hear sound without the background of silence. So what exactly the silence is? Have you ever questioned yourself like what exactly the silence is? Is it the silence between the inhale and the exhale, the breathing? Or it is the silence between two thoughts? When you observe your thoughts, one thought overlaps the other and one thought compresses, one thought dominates, or one thought conflicts with the other thoughts. Is it the silence between two thoughts? Is that the silence? He is asking. Is it the silence between two sounds? So if you observe these all things, there is an interval between all these parts. Right? If you observe deeply the interval between these all things, you can understand to some extent what exactly the silence is. To some extent, not completely. The whole universe is in movement, right? The earth moves. Even the place where we stand right now, it is also moving. In science, we call it as tectonic shift. And where there is a movement, there is sound. When there is no movement, there will be no sound. Even recently, the NASA has discovered the sound of sun and some other planets. Each and every particle in this universe has its own vibration, has its own sound. And JK always asks, when you are familiar with his speeches, he always used to ask one thing like, can you hear the sound of a tree? People feel like wondering like, what exactly is a tree has a sound? It feels like scary for us, one person sometimes. Sound in the sense, it is not the sound of a breeze where leaves and branches produces, but actually there is a sound inside the tree. Don't think the sound that is producing by the branches or the leaves when there is an internal sound. To understand or to produce that sound, the drum should be empty. When the drum is empty, out of that emptiness, it creates sound. As we said, with the background of silence, we can only see the sound. So if we observe, how can we think about this silence? How this new thing is coming into picture? Where does new come from? How can we find out this silence? How can we able to pursue? Because human beings are not able to pursue all the sounds. We can only pursue to some extent. So how can we pursue how new is coming, where this new is coming from? New in the sense here, a silence. If we observe a new invention or a new perception, there must be not only knowledge, but there must be an interval. We had just now discussed the interval, what exactly the interval between the two hails, inhale and exhale, or the interval between the two thoughts, or the interval between two sounds. So there must be an interval between old and the new. The old must be totally in abeyance. The new does not born out of old. Here we have to pay some attention, like the old,
The new does not born from the out of world. New is there. It is being. It's not came from some other entity. The old must be completely quiet. Then only you will find or you will be able to see the new. When you say new, what is meant by that word? It's a word, right? Is the name, the river, Godavari river. The river is not the name. Is water you are watching is new water? It's not a new water, right? It is always in a constant movement. A constant movement of water is going on. And we feel it is a new water. Here we have to observe the illusion that is creating by your thought. We always try to find something new, not only in technological world, but also in ourselves. Every day we always try to find out new in myself or in ourselves. We always try to be new because that is the nature of human mind. And if you find something new, then the me uses the new, and in using it, it becomes powerful. It becomes popular. Or suppose if you invent a new thing, like silence is the everything, not the sound. Based on that, a lot of popular figures are arising. If you observe in the YouTube videos, nowadays I had seen a lot of YouTube videos about this silence and sound. So many people had invented something like there is an inner sound. If you put your earplugs, then you will listen that sound. That is the exact sound. So these are all things people are becoming popular by finding out the new things. And when you find out a new thing, the me, the self, uses that new and become powerful and popular. And me that discovers new become mischievous entity. To find out absolute silence and new, the me or the self must be totally absent. When there is self, when there is me, you can't be able to find out what is silence. To know what exactly the silence is, the me should be absent. The self should be absent. The new is total goodness. So be still. What be still? We are examining only what is actually taking place or in front of your eyes. And to observe what is taking place, the mind must be free from the past. This is what always JK used to tell, like freedom from the known, freedom from the past. We should not be conditioned. When you are conditioned, or when you have accumulated, or when you are seeing things from the past, or from the images, or from the words, you are not able to find out what exactly the truth is. So we are examining only what is actually taking place, and to observe what is actually taking place, the mind must be free from the past, and that is intelligence. A stable mind, if you observe, is silent. Clarity is stability. When it is in confusion or doubtful, it cannot be stable. It creates illusion. So if you have clarity about what you are seeing, what you are speaking, what you are thinking, you will have attained some stability, and that out of that stability, you will be able to feel that silence. Until unless you are not free from the illusions, you are not able to, you cannot be stable. If it is absolute clear, when you are absolutely clear or stable, you will become immovable, just like a rock in the midst of a river. Here we need to understand what exactly is stillness, because
there is a stillness created by thought. Thoughts say, I must be quiet. I must be still. That is not stillness. When thought interferes, you are not seeing the actual thing. You are in illusion. When thought says you should be quiet, generally, if you observe a lot of people when they are meditating, they always try to force themselves to meditate. Because in order to be quiet, of course, when they are doing meditation, their body will remain quiet. But if you observe, the mind is always thinking. The thought processes goes on and on, on and on, on and on. So that is not meditation. Meditation is nothing but the mind should be completely blank. The mind should be completely stable, immovable. Then only that is real meditation. When you are absolutely silent, you can be able to see the eternal, timeless, or the nameless, extra. So this is about JK's views. Let me discuss some general views. We have different kinds of perception, like how this creation has happened. Some feels like it happened out of silence, and some feels like it happened out of sound. The West people think like the Western people thinks it happened out of sound, and the East thinks it happened from the silence, whatever the thing. So even the Big Bang theory, if you see, the Edwin Hubble in 1920 provided evidence that universe is expanding. The Big Bang theory considers the following stages. Beginning of all matter, forming the universe existed in one place in the form of a tiny ball. At Big Bang, the tiny ball exploded violently. This led to huge expansion. It is now generally accepted that the event of Big Bang took place 13.7 billion years before present. So what exactly the scientists also discovered is this universe has been happened out of sound, the Big Bang. So keeping aside these things, we should have to think from our inner, like how this creation happened, how this nature, how all these nature come into our picture, come into living, coming to being. If you ask that question for yourselves, your mind will become for some time it will become silent, because it don't have any answers for that. Certain things we are not able to explain, certain things we can't explain, we can't pursue with our senses. When you are pursuing with your five senses, definitely you can't pursue all the nature. To understand the complete universe, there should be some other sense. They call it sixth sense. So only the acoustic waves that have frequencies lying between 20 Hz and 20 kilohertz, the audio frequency range, elicit an auditory perception in humans. So here there is a beautiful line, like if a tree falls in the forest with no one to hear it, does it make sound? So the question looks simple, but there is a complexity lies in that question. Like, of course, we are not able to hear the sound of the tree that has fallen in the forest, but the tree is there. The forest is real. It has fallen is real. Only thing is you are not able to perceive the sound. But everything is there. Only thing is you are not able to perceive. There is some creator, there is some silence. Only thing is you are not able to pursue, because we are always seeing the things from our five senses. When you use your sixth sense, maybe you can be able to hear that silence. You can be able to hear that inner sound.
So in Christianity, there is a silence of contemplative prayer. They contemplative prayer in the sense they choose a word, hallelujah or something. This is the word called sacred word, should represent your intention to consent to God's presence and action within you. We in all religions it is there, the contemplative prayer, such as centering prayer and Christian meditation. In Islam, there are wisdom's writings of Sufis who insist on importance of finding silence within. In Buddhism, the descriptions of silence and allowing the mind to become silent are implied as a feature of spiritual enlightenment. In Hinduism, including the teachings of Advaita Vedanta and many paths of yoga, teachers insist on the importance of silence, mauna, for inner growth. A beautiful line by Ramana Maharshi, a revered Hindu, said, the only language able to express the whole truth is silence. If you ask me what is truth, if I said something about it, that is not truth. Because I can't explain truth. When I started to explain it, the moment I started to explain it, I'm lying. The only language able to express the whole truth is only silence. We can't express it in words. We can't express it in sound. We need to pay attention what exactly the truth is, what exactly the reality is. For better or simple understanding, I can say, reality changes. For suppose this hand is real, maybe tomorrow it will change, or the color it will change, but truth will never change. So to understand what that won't change, there is no language for that. We can't express it in words. So as we all know that some interesting facts about sound that we generally see, the majority of the cows that listen to music end up producing more milk than those who do not. This is an interesting fact, right? Because most of the cows that are listening to music, they are giving more milk. It is scientifically proven also, right? The flies cannot hear any kind of sound, not even their own buzzing. This is an interesting fact. Flies cannot hear their own sound, but the sound that is produced by flies, it's most noisy. Sound cannot travel through space since there are no molecules to travel through. Here on Earth, we have air molecules that vibrate in and around the ears. If you observe the marine animals, they use sound to obtain detailed information about their surroundings. They rely on sound to communicate, navigate, and feed. Marine animals such as dolphins or the sharks use sound to locate and identify the objects such as food, obstacles, and other whales. By emitting clicks or short pulses of sound and listening to the echo, dolphins can detect individual prey and navigate around objects underwater. That is echolation. Through the echolation, the whales or the sharks identify their prey, their food. So sound is some extent in reality, in sound is some extent useful. Sound, there is some advantages of sound in reality. But when you come to the perception of truth, there is no need of sound. So have you ever thought like, what about a deaf person? Did you ever question yourself how this deaf person reacts to sounds? So in order to understand how language affects our thoughts and how this affects the way that deaf people think, we must first understand the underlying nature of human thought. Humans generally think in strings of words, images, or a combination of both. Some people think primarily in words.
meaning that their thoughts are dominated by words and narrations. Other people think primarily in images, meaning that their thoughts are dominated by images and pictures. The primary method for deaf people is to process the language through a visual forms of communication. They are more likely to think in images. So as JK said, most of the time we try to understand life, or we try to understand everything. We try to understand silence. We try to understand the truth in terms of words and images, which is unreal. These images or the sounds, the words will push you into illusion. They are not real. They are not 100% true. But majority, we people always, even now, when I am speaking, we are converting the words into images. We are decoding the words, right? When I am speaking, of course, to some extent, for communication, it is must and should. We have to use these words and sounds to some extent. But is it necessary to the entire life? I say no. So I would like to conclude. I don't want to take more time from you people because time is precious. I know that. So I want to conclude. All 5 elements, water, air, fire, and sky, have their own sounds. And we have the sounds of pain, sounds of joy, sounds of mantras, sounds of language, words. Silence is just to be without sound, without thoughts. It creates absolute consciousness. Silence is not stillness. We need to be careful here. Silence is not stillness. Stillness is nothing but if you observe a crane or heron that is standing in water with one leg, or if you observe a tiger that is going to hunt, it pays stillness. In order to have the prey, it pays total stillness. But what is running in the mind? That is not silence. Silence is something new, something we can't explain it. We maintain silence to pay salutation or regards to dead. Why? Because silence is the language of soul. That's why we pay silence. When somebody died, we pay silence. Why? Because that is the only language we can convey to the soul, not to the body. Each and every particle in this universe has its own vibration and reverberation. Birth has sound, death has silence. Birth is vibration. We all born by sound, right? We all born by crying. We all die by silence. Death is reverberation. Also, sound has a physical importance. We are using it in medicine and technology. Sound can be able to destroy, but silence can be able to develop. One interesting line here is sound can be conditioned, but silence cannot be conditioned. Sound is real. Sound is reality. Silence is truth. So I would like to conclude with a beautiful saying or poem by Khalil Gibran. Among the hills, when you sit in the cool shade of white poplars, sharing the peace and serenity of distant fields and meadows, then let your heart say in silence, God rests in reason. And when the storm comes and the mighty wind shakes the forest and thunder and lightning proclaim the majesty of the sky, then let your heart say in how God moves in passion. Thanks. Thank you guys. Thank you for giving me this wonderful opportunity. I would like to stop here. It was a really well contained, well studied presentation, and Sairam ji,
आप अपना पिछला भी कंप्लीट कीजिए और ये पार्ट भी। वेलकम। I think his connection is again gone. He's here. Yeah, साईराम जी, आप अपना पार्ट 1 का बैलेंस और ये कंप्लीट साथ में कर सकते हैं। Thank you. Am I audible and clear? Yes, sir. Yeah. So due to some internet issues, I'm still having some difficulty. But however, I wish and I pray to this session to be peaceful and communicable. And మనం రెండో పార్ట్ లో చేసుకున్నదైతే ఇందాక మాట్లాడుకుంటున్న దాంట్లో అజ్ఞానము విద్య ఫస్ట్ 3 హాల్స్. మనం మనిషి ఈ ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణం వైపు వెళ్ళాలంటే 3 గదులను దాటి వెళ్ళాలి. అందులో అజ్ఞానం అనే ఏంటంటే మన ఆకర్షణలు కానీ వ్యామోహాలు కానీ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం అజ్ఞానం అనుకోవచ్చు. అలాగే విద్య అనేది మన నిష్కామ కర్మల నుంచి విముక్తి ఇస్తుంది. తద్వారా మనం ఈ ముక్తి వైపు మన ప్రయాణం సాగించడానికి వీలు ఉంటుంది అనేది ఆథర్ చెప్తున్నారు. అలాగే మన సెకండ్ పార్ట్ లో జేకే గారి ప్రస్తావన కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మనం ఈ నిశ్శబ్దం నుంచి ధ్వని ఎలా ఉద్భవిస్తుంది అనే కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ జేకే గారి తత్వం నుంచి కూడా మనం అర్థం చేసుకున్నాం. ఇందాక మన ఫస్ట్ పార్ట్ లో మాట్లాడుకున్నట్టుగా మన మెంటల్ డెవలప్మెంట్, మన సైకిక్ డెవలప్మెంట్ అనేది రకరకాలుగా ఉంటుంది. పర్టికులర్ గా ఇండియాలో ఒక విధంగా ఉంటుంది. లైక్ ఇన్నర్ జర్నీ ఇండియాలో ఈస్టర్న్ సైడ్ అయితే ఇన్నర్ జర్నీ వైపు ఉంటుంది, వెస్టర్న్ సైడ్ అయితే ఎక్స్టర్నల్ జర్నీ వైపు ఉంటుంది. సో అలాగే ఇందా చెప్తున్నట్టుగా మన ప్రయాణం ఏదైతే ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణం ఉందో ఒక వ్యక్తికి ఉండొచ్చు, లేదా ఆ వ్యక్తి ఇతరులకై కూడా చేయవచ్చు. అలాగే ఒక చక్కని ఉదాహరణ చెప్పింది ఏంటంటే, మనం రకరకాల శబ్దాలని ఒక పాటను తీసుకుంటే అందులో ఒక నాదస్వరం అనవచ్చు, ఒక డప్పులు గాని డమరకం గాని ఏవైనా వాటిని ఒక కూర్చి ఒక చక్కని స్వరం కూరిస్తే అప్పుడు మనకు వినసొంపుగా ఉంటుంది. ఆ స్వరాన్ని మనం అందుకోగలిగితే అంటే ఇక్కడ మనకి ఏమని చెప్పొచ్చు అంటే ఒక వాల్యూని తీసుకొస్తున్నాడు, ఒక విలువని తీసుకొస్తున్నాం. ఆ విలువను మనం అర్థం చేసుకుంటున్నాం. ఆ విలువ ఎంతది అంటే అది ఒక్కొక్క వ్యక్తికి ఒక్కొక్క స్థాయి ఉండొచ్చు. ఒక్కొక్క వ్యక్తికి ఒక్కొక్క పాటలు ఒక రకమైన పాటలు వినిపించవచ్చు, అలాగే అతను ఆస్వాదించవచ్చు. ఆ ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణం కూడా అలా సాగుతూ ఉంటుంది. అలాగే జేకే గారు చెప్తున్న దాంట్లో ఏంటంటే మన ఆలోచనలు ఎప్పుడైతే మన మెదడులో మన మనస్సులో ఆలోచనలు ఎప్పుడైతే ఉన్నాయో మనం ఈ సైలెన్స్ నిశ్శబ్దాన్ని అయితే మనం సరిగ్గా గ్రహించుకోలేము, లేదా మనం ఫీల్ అవ్వలేము. ఎందుకు అంటే ఈ ఒక కాన్ఫ్లిక్ట్ అది ఎప్పుడు ఈ థాట్స్ అనేవి ఆలోచనలు అనేవి ఎప్పుడు మనకి స్టెబిలిటీని తీసుకురాలేవు. అది ఏ రకమైన ఆలోచనలైనా కావచ్చు. అది ఆలోచిస్తున్న సేపు మనకి కుదుట రాదు, మనం సరిగ్గా కుదుట పడలేము. అలాగే ఈ సత్యం అనేది ఎలా ఉంటుందంటే అస్తమించిన సూర్యుడి వలె ఉంటుంది. ఈ నిశ్శబ్దం అనేది ఎలా ఉంటుందంటే ఒక అస్తమించిన సూర్యుడి వలె ఉంటుంది. ఈ శూన్యం అనేది ఎలా ఈ నిశ్శబ్దం నుంచి ధ్వని ఎలా వస్తుందంటే శూన్యం నుంచి శబ్దం ఉద్భవించింది. ఈ శూన్యంలో మనకి ఒక కదలిక, ఒక ప్రకంపన రావడం ద్వారా మనకి ఈ శబ్దం అనేది ఉద్భవించింది. మనకి శూన్యంలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ స్పేస్ లో రకరకాల గ్రహాలు ఉపగ్రహాలు ఏవైతే ఉన్నాయనుకోవచ్చు, లైక్ పాలపుంతలు అనుకోవచ్చు. అందులో ఈ అనంతకోటి విశ్వంలో ఈ శూన్యం అనేది ఉంది కదా, వాటిలో ఇవన్నీ ప్యారల్ గా తిరుగుతూ ఉంటాయి. వాటికంటూ ఒక మోషన్ ఉంది, దానికి ఒక స్థితి గతి అనేది జరుగుతూ ఉన్నాయి.
అవన్నీ అలా జరుగుతున్నాయి కాబట్టి మనం కూడా ఇవి చేయగలుగుతున్నాం. అవి ఏవైనా కావచ్చు. అంటే భూమి ఒక వేగంతో తిరుగుతుంది, చంద్రుడు దాని చుట్టూ తిరుగుతున్నాడు, సూర్యుడు చుట్టూ రకరకాల గ్రహాలన్నీ తిరుగుతున్నాయి. ఇవన్నీ ఒక వేగంతో జరుగుతున్నాయి. ఇదంతా ఇందాక మనం పాట ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్పుకున్నాం, ఒక ఉదాహరణగా చెప్పుకున్నాం. I think my internet connection is still. Am I audible and clear? You are audible and clear, sir. Okay. So వీటిలన్నిటికి ఒక సింక్రనైజేషన్, ఒక సమకాలీన వేగం అనేది మనం చూసుకుంటే రైలు పట్టాలు ఉన్నాయి, రైల్స్. ఈ రైల్స్ మీద జరిగే ట్రైన్ కూడా ప్యారలల్ గా రన్ అవుతుంది. అంత స్ఫూర్తిగా సింక్రనైజ్ అయ్యి సమకాలిత్వంతో జరగగలిగితే మన ఆలోచనలు కావచ్చు, మనం చేసే పని కావచ్చు, ఇవి సింక్రనైజ్ గా జరగగలిగితే, సమకాలంతో జరగగలిగితే మనం అప్పుడు ఒక స్టిల్నెస్, స్టడీనెస్ అనేది మనం ఆస్వాదించగలుగుతాం. ఒక స్థిరమైన అది శబ్దము కావచ్చు, అనుభూతి కావచ్చు, ఏదైనా కానీ మనం పొందగలుగుతాం. అలాగే మరి చెవిటి వాళ్ళు కానీ గుడ్డి వాళ్ళు కానీ ఇలా మనం ఏవైనా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకోవచ్చు. మరి అన్ని ఉన్న వ్యక్తులు మనం ఎలా చేయగలిగితే ఇలాంటి మనం బాహ్య ప్రపంచాన్ని అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నాం అంటే మనుషులు రకరకాలుగా అర్థం చేసుకుంటారు. మరి వినికిడి లేని వారికి కానీ, చూపు లేని వారికి కానీ మనం ఏం చేసుకోవచ్చు, అర్థం చేసుకోవచ్చు. అంటే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ఫ్యాకల్టీ, ఈ జ్ఞానేంద్రియాలు, ఇంద్రియ జ్ఞానాలు అనేవి ఉండొచ్చు. అందులో ఈ చూపు కానీ, వినికిడి కానీ. అయితే ఒక మనిషి ఏ విధంగా అంటే యాక్చువల్గా ఇంకా సైకాలజీలో అయితే లిజనింగ్, వర్క్ స్టైల్స్, విజువల్, ఆడిటరీ, రీడింగ్ అండ్ కైనెస్థెటిక్ వర్క్ స్టైల్ అని అంటాము. అంటే మనం చూసేది, వినేది, చేసేది, మనం ఫీల్ అవ్వగలిగేది, మాట్లాడేది. సో అలాగే ఇక్కడ ఏంటంటే మనుషులు మాట్లాడే పదాలతోటి, బొమ్మలతోటి, చేసే వాటితోటి, వీటితో మనం మన ప్రపంచాన్ని అర్థం చేసుకుంటూ ఉంటాం. విజ్ఞానం అనేది మనం ఈ విధంగా చేయగలుగుతాం. బట్ సత్యాన్ని పూర్తిగా అర్థమయ్యగలిగేది, చెప్పగలిగేది మాత్రం నిశ్శబ్దం మాత్రమే. సత్యాన్ని పూర్తిగా అర్థమయ్యేలా చెప్పగలిగేది కేవలం నిశ్శబ్దం మాత్రమే. శబ్దానికి అంతం ఉంటుంది, కానీ నిశ్శబ్దం అనేది అనంతం. ఎందుకంటే ఇందాక శూన్యం మనం ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నాం. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్, చిన్న ఉదాహరణ ఇస్తాను. ఒక స్కేల్ తీసుకున్నాము. ఆ స్కేల్ మీద మనం స్కేల్ అనేది పెడుతున్నాం అంటేనే వాల్యూస్ కౌంట్ చేస్తాం. 0, -1, -2 ఇలా వెళుతుంది, 1, 2, 3 ఇలా కూడా వెళుతుంది. 0 అనేది కూడా వాల్యూ పెట్టాం, మనం కొలుస్తున్నాం దాన్ని. కొలత లేకుండా కూడా క్వాంటిటీ ఉంటుంది, కొలత లేకుండా కూడా క్వాంటిటీ అని ఉంటుంది. కానీ మనం దానికి ఒక విలువ ఇచ్చి, విలువకి మళ్ళీ దానికి హెచ్చు తగ్గులు కానీ, మనం దాన్ని పాజిటివ్ గాను, నెగిటివ్ గాను, పాజిటివిటీ ఉంది, నెగిటివిటీ ఉంది, న్యూట్రాలిటీ ఉంది, ఇవేమీ లేకుండా కూడా దేర్ ఈజ్ సంథింగ్ ఈజ్ స్టిల్ దేర్. There are 4 values which I am speaking: positive, negative, 0, and there is something which is already existing continuously, but you are trying to మనం దాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. అలాగే లాస్ట్ దాంట్లో ఏంటంటే కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పారు. ఈ బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీలో కానీ, ఈ ఏదైనా ఒక అడవిలో ఒక వృక్షం పడిపోయినప్పుడు కానీ మనం గ్రహించలేనిది, మనం చాలా సార్లు నేను చాలా టాక్స్ లో చెప్పింది ఏంటంటే మనిషికి ఒక గ్రహణ శక్తి ఉంటుంది. వినికిడి శక్తి కానీ, చూపుకి కానీ కొన్ని వాల్యూస్ ఉంటాయి. వినడానికి 20 decibels నుంచి 80 decibels రేంజ్ లోనే మనం వినగలుగుతాము. అలాగే విజువల్ స్పెక్ట్రమ్ లో మనం చూడగలుగుతాము. అలాగే సెన్స్ ఆఫ్ టచ్ లో కూడా సెన్సిటివిటీ లేకపోతే మనం ఫీల్ అవ్వలేం. ఎక్స్ట్రీమ్ సెన్సిటివిటీలో అగైన్ కంప్లీట్ కోల్డ్ మీరు పెట్టేసిన సెన్స్ ఆఫ్ టచ్ అనేది పోతుంది.
సో అలాగా కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి. విత్ ఇన్ దోస్ లిమిట్స్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్, బట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ దేర్. ప్రతిదీ అక్కడ ఆల్రెడీ ఉన్నది. మనం దాన్ని అర్థం చేసుకునేందుకు ప్రయత్నం చేస్తే దాన్ని మనం ఈ రకరకాలుగా మన ఇంద్రియాలని నియంత్రణలోకి తెచ్చుకుని, కోరికలను నియంత్రణలోకి తెచ్చుకుని మనం జ్ఞానం వైపు నడవగలిగితే, విద్యను అవిద్యను రెండిటిని మనం చేసుకోవాలి. అంటే ఉన్నదానిని అవిద్య చేసుకోవాలి, అలాగే కొత్త దాన్ని నేర్చుకోగలగాలి. అలాగే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ డిస్కస్ చేసిందంటే, న్యూ అనేది ఏది ఉండదు, కొత్తది అనేది ఉద్భవించేది, అది ఆటోమేటిక్ గా రాదు, పాత దాని నుంచి వచ్చేదే. దాన్ని మనం కొత్తగా చూడగలుగుతున్నాం, మనం అర్థం చేసుకునే కోణం మారింది అంతే. అలాగే ఇంకా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పింది ఏంటంటే, రకరకాల మతాల్లో ఈ నిశ్శబ్దానికి రకరకాల పేర్లు ఉన్నాయి. క్రిస్టియానిటీలో ప్రేయర్ అవ్వచ్చు, బుద్ధిజంలో మెడిటేషన్ అవ్వచ్చు, రమణ మహర్షి గారి ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా సత్యం అనేది సత్యాన్ని పూర్తిగా అర్థమయ్యేలా చెప్పేది నిశ్శబ్దం మాత్రమే అనేది, మౌనము, అద్వైత వేదాంతాలు వీటిలో చెప్పారు. అదే నేను ఇందాక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. అలాగే డెఫ్ పర్సన్ ఎగ్జాంపుల్ చేసుకున్నాము. సైలెన్స్, ఇది సత్యం మాత్రమే అస్తమించిన సూర్యుడి వలె ఉంటుంది అనేది మనకి పూర్తి అంశంగా ఉందన్నమాట. బ్లావట్స్కీ గారిది దీన్ని పూర్తి విషయం బుక్ ఆఫ్ గోల్డెన్ పర్సెప్ట్స్ నుంచి ఇవి తీసుకున్నాం మనం. అంటే ధ్వని అనేది ఒక సింక్రనైజ్ అవ్వాలి. మనం నిశ్శబ్దం అనేది అనంతం, ఆ అనంతాన్ని తీసుకుని మనం దాంట్లో ఒక సముద్రంలో కూర్చుని ఈదేద్దాము లేదా భూమి లోపలికి వెళ్ళిపోదాము అని అనుకుంటే కుదరదు. ఎక్కడో చోట ఒక పాయింట్ లో ఒక సింక్రనైజ్ అవి ఒక కాన్స్టెంట్ స్పీడ్, ఒక స్థిరమైన వేగంతోటో ఒక స్థిరమైన సాధనతోటో మాత్రమే మనం దాన్ని కొంత అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయగలుగుతాము. వాటిలో భాగంగానే మనం ఈ హాల్స్ ఇగ్నోరెన్స్ ని కానీ లెర్నింగ్ కానీ హాల్స్ ని మనం దాటగలిగితే ఈ స్పిరిచువల్ కాన్షియస్నెస్ ఆధ్యాత్మికత వైపు మనం నడవడానికి వీలుంటుందని ఆథర్ తెలియజేస్తున్నారు. ధన్యవాదాలు. Thank you so much. It was really wonderful. And Kritika, you can please move on with your second part. Thank you. तो चलिए अब थोड़ा जेके के विचारों के बारे में जानते हैं. क्या विचार मौन हो सकते हैं? जब तक विचार कार्य कर रहा है तब तक यह एक आंदोलन है, और जो चल रहा है वह शोर पैदा करता है. आंदोलन शोर है. मौन पृष्ठभूमि है ध्वनि. जिस प्रकार हम बिना पृष्ठभूमि के चित्र नहीं देख सकते, उसी प्रकार हम सुन भी नहीं सकते. मौन की पृष्ठभूमि के बिना ध्वनि. आखिर मौन क्या है? यदि आप ध्यान दें, श्वास और श्वास के बीच मौन, दो विचारों के बीच मौन, दो ध्वनियों के बीच का सन्नाटा. सारे ब्रह्मांड गतिमान है, पृथ्वी गतिमान है, यहां तक कि प्लेट्स जहां हम खड़े होते हैं हिलती है, टेक्टोनिक शिफ्ट. और जहां है गति वहां ध्वनि है. नासा ने सूर्य और कुछ अन्य ग्रहों की ध्वनि की खोज की. जेके हमेशा पूछते हैं कि क्या आप एक पेड़ की आवाज को सुन सकते हैं? हवा की आवाज नहीं, जहां पत्तियां और शाखाएं उत्पन्न होती हैं, लेकिन पेड़ की वास्तविक आंतरिक ध्वनि. ड्रम शून्य से खाली होना चाहिए, तभी वह ध्वनि पैदा करता है. हमारे पास अलग अलग तरह की धारणाएं हैं, जैसे कि यह सृष्टि कैसे हुई है. कुछ महसूस करते हैं जैसे यह नीरवता से हुआ, और कुछ महसूस करते हैं कि यह ध्वनि से हुई. बिग बैंग थ्योरी के बारे में आप में से काफी लोगों ने सुना होगा,
1920 में एडविन हबल ने सबूत दिया कि ब्रह्मांड है विस्तार। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित चरणों पर विचार करते हैं। पहला, सभी मामलों की शुरुआत में ब्रह्मांड का निर्माण एक स्थान पर छोटी गेंद के रूप में मौजूद था। बिग बैंग में छोटी गेंद हिंसक रूप से विस्फोट किया, इससे बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ और अब यह आमतौर पर स्वीकार किया जाता है कि महाविस्फोट की घटना वर्तमान से 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। केवल ध्वनिक तरंगे जिनकी आवृत्तियां लगभग 20 हर्ट्ज और 20 किलोहर्ट्ज के बीच होती हैं, ऑडियो आवर्तित रेंज मनुष्यों में एक स्वरण धारणा प्राप्त करती है। सभी प्रार्थनाएं भी ध्वनि है। ईसाई धर्म में चिंतनशील प्रार्थना का मौन है। एक शब्द चुने, यह शब्द जिसे एक पवित्र शब्द कहा जाता है, आपके भीतर परमेश्वर की उपस्थिति और कार्य के लिए सहमति देने के आपके इरादे का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। इस्लाम में सूफियों के ज्ञान लेखन भीतर मौन को खोजने के महत्व पर जोर देते हैं और बौद्ध धर्म में मौन और अनुमति देने का वर्णन मन का मौन हो जाना अध्यात्म की एक विशेषता के रूप में निहित है। हिंदू धर्म में अद्वैत वेदांत की शिक्षाओं सहित और योग के अनेक मार्ग शिक्षक के महत्व पर जोर देते हैं। मौन, मौना आंतरिक विकास के लिए। रमन महर्षि, एक श्रद्धेय हिंदू ऋषि, ने कहा, संपूर्ण सत्य को व्यक्त करने में सक्षम एकमात्र भाषा है शांति। चलिए ध्वनि के बारे में कुछ रोचक तथ्य जानते हैं। पहला, अधिकांश गायें जो संगीत सुनती हैं, अंत में उन गायों की तुलना में अधिक दूध का उत्पादन करती हैं जो संगीत नहीं सुनती हैं। मक्खियां किसी भी प्रकार की आवाज नहीं सुन सकती, यहां तक कि खुद की भिनभिनाहट भी नहीं। ध्वनि अंतरिक्ष में यात्रा नहीं कर सकती क्योंकि इसमें यात्रा करने के लिए कोई अणु नहीं होते हैं। यहाँ पृथ्वी पर हमारे पास हवा के अणु होते हैं जो हमारे कानों में और उसके आसपास कंपन करते हैं। समुद्री जानवर अपने परिवेश के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए ध्वनि का उपयोग करते हैं। वे ध्वनि पर भरोसा करते हैं। संवाद करें, नेविगेट करें और फीड करें। समुद्री स्तनधारी जैसे डॉल्फिन वस्तुओं का पता लगाने के लिए और पहचानने के लिए ध्वनि का उपयोग करती है, जैसे भोजन, बाधाएं या अन्य व्यय के रूप में। क्लिकों या ध्वनि की छोटी स्पंदनों का उत्सर्जन करके और प्रतिध्वनि को सुनकर डॉल्फिन व्यक्तिगत शिकार का पता लगा सकती है और पानी के भीतर वस्तुओं के आसपास नेविगेट कर सकती है। अल्ट्रासाउंड के बारे में काफी लोगों ने सुना होगा। ट्रांसड्यूसर शरीर में ध्वनि तरंगों की एक किरण भेजता है। ध्वनि तरंगे वापस परावर्तित होती हैं बीम के मार्ग में ऊतकों के बीच सीमाओं द्वारा ट्रांसड्यूसर से। जब ये गूंज ट्रांसड्यूसर से टकराती है तो वे विद्युत संकेत उत्पन्न करता है जो स्कैनर को भेजा जाता है। ध्वनि की गति और प्रत्येक गूंज रिटर्न स्कैनर के समय का उपयोग करना ट्रांसड्यूसर से ऊतकों की सीमाओं तक की दूरी की गणना करें। इन दूरी का उपयोग तब दो आयामी उत्पन्न करने के लिए किया जाता है और इसी से अल्ट्रासाउंड किया जाता है। अब एक बहरे इंसान के बारे में जानते हैं, यह समझने के लिए कि भाषा हमारे विचारों को कैसे प्रभावित करती है और यह कैसे बहरे लोगों के सोचने के तरीके को प्रभावित करती है। हमें अवश्य पहले मानव विचार की अंतर्निहित प्रकृति को समझना पड़ेगा। मनुष्य आमतौर पर शब्दों, छवियों या दोनों के संयोजन से सोचते हैं। कुछ लोग मुख्य रूप से शब्दों में सोचते हैं, जिसका अर्थ है कि उनके विचार
शब्दों और कथनों पर हावी है। अन्य लोग मुख्य रूप से छवियों में सोचते हैं, जिसका अर्थ है कि उनके विचार छवियों और चित्रों पर हावी है। बधिर लोगों के लिए भाषा को संसाधित करने का प्राथमिक तरीका संसार के क्षय रूपों के माध्यम से है। वे अधिक है छवियों में सोचने की संभावना। जैसे कि जेके ने कहा है कि हम ज्यादातर समय जीवन के शब्दों और छवियों में समझने की कोशिश करते हैं, जो असत्य है। अंत में सभी 5 तत्वों जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश की अपनी अपनी आवाजें हैं। इसलिए हमारी भी अपनी आवाज है, और हमारे पास है दर्द की आवाजें, खुशी की आवाजें, मंत्रों की आवाजें, भाषा की, शब्दों की आवाजें। मौन होना ही है, बिना ध्वनि के, बिना विचार के, वह निरपेक्ष बनाता है चेतना। मौन मौन नहीं है। हम सलामी देने के लिए मौन रखते हैं या मृत के संबंध में, क्यों? क्योंकि मौन आत्मा की भाषा है। प्रत्येक और हर ब्रह्मांड में कण का अपना कंपन और प्रतिध्वनि है। जन्म में ध्वनि होती है, पर मृत्यु मौन है। जन्म कंपन है, मृत्यु पुनर्जन्म है। ध्वनि भी है। भौतिक महत्व इसे चिकित्सा और प्रौद्योगिकी में उपयोग कर रहे हैं। ध्वनि नष्ट करने में सक्षम हो सकती है, लेकिन मौन विकसित करने में सक्षम हो सकता है। ध्वनि को वातानुकूलित लिया जा सकता है, लेकिन मौन को वातानुकूलित नहीं किया जा सकता। ध्वनि ही वास्तविकता है, मौन ही सत्य है। पहाड़ियों के बीच जब आप सफेद चिनार की ठंडी छांव में बैठते हैं, दूर के खेतों और घास के मैदानों की शांति और शांति साझा करना, फिर चलो आपका दिल मौन में कहता है, ईश्वर तर्क में विश्राम करता है। और जब तूफान आता है और प्रचंड वायु जंगल को हिला देती है और गरज और बिजली आकाश की महिमा का बखान करते हैं, फिर अपने दिल को कहने दो विस्मय, भगवान जुनून में चलता है। अगर हम कई बार अलग, उलझे हुए, बिखरे हुए महसूस करते हैं, जैसे कि कई परस्पर विरोधी लय हमारे अंदर मंथन कर रहे हैं, ध्यान अशांति को कम करने में मदद करता है, और एक शांति हमारी सांस लेने के बारे में जागरूक होने के अभ्यास से आती है। हम चेतना के गहरे स्तर से धीमी, स्थिर आंतरिक धड़कन का अनुभव कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद हरिनाथ जी, साईराम और कृतिका, तीनों ने 3 भाषाओं के संगम में बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया। और क्विकली कोई कुछ कहना चाह रहा हो? चंद्रकांत जी तो हमेशा हमें आशीर्वचन देते हैं। और last but not least, I would like to thank my co-speakers Sairam Pate and Kritika ji. That was really great, and like they had given better translation than me. I can say that, because I was really impressed with the translation that they had done. But that is the really wonderful thing, that when it is in 3 languages, every speaker tries to do the best in their language. And of course, the main language speaker is the person who has created the subject. So it's a team. It's really a Triveni Sangam. It's really a teamwork which creates this atmosphere. Thank you so much, all 3 of you. Shinde ji, boliye sir. Thank you, Harinath ji. Really, you, what I can say, has explored the silence very scholarly, and you are giving appropriate quotes of H.P. Blavatsky, J. Krishnamurti, connecting with the science. Really, I must appreciate your approach of the way of exploration. I also appreciate Sairam and Kritika Goel. They have been associated with the theosophical teachings, lectures, and they have been doing best
from their point of view. Really, I enjoyed all these three, even if I don't understand Telugu. But he was speaking much in English also. And Kritika Goel also said 3 halls, hall of ignorance, hall of learning, and hall of wisdom. So all this, if we connect, it gives us something which solves our problem. And that which solves our problem is nothing but silence. It makes us silence. So silence, as Harinath said, is a background. It is not an empty space. It is full of solutions. So in that sense, it's also not an empty space. And as he quoted, Krishnamurti said, thought creates sound. It also creates noise. So all these are noise, sound, chaos. They all come to finally to this silence, which is harmony. And silence, as it is rightly said, it is a background. And it is also explained the gap between two thoughts. So all this theory we know. How can we connect to the human mind, which is not silent? That is our problem. Practicality is this. And the human mind has 4 dimensions actually. That is dimension of intellect, emotions, dimension of ego. So human consciousness is vibrating in these 3 dimensions. It vibrates with different tones in ego consciousness, in intellect consciousness, and in emotional consciousness. So when we look at this, what is that 4th dimension, which is explained in yoga as the chit? So this 4th dimension is the mind stuff. It is a record keeper. As it is explained, it is the background. It is a record keeper and keeps all the 3 dimensions. And when chitta is actually a reflection of these 3. And the real silence is when this background becomes really empty, in the sense, really it gets integrated. So all these varieties of silence, that is the silence of mind, silence of intellect, silence of ego, when all these silences with their own uniqueness of vibrations, they get integrated, then whatever balance is produced, that is harmony. Harmony is the only law. Order its expression, and love is its perfume. This is what we are connecting, and we are towards the silence. And silence, to think of silence is always better. Krishnamurti said, silence purifies me, which indicates I am not pure, I am impure, because of, as it is explained by the Pancha Mahabhutas, they are having all these, their own vibrations within us. So we are not pure. And as Krishnamurti said, silence makes us pure. So let us be silent, observing the tree, the breeze passing through that tree, and how the leaves, they make their rustles, all this, observing. And in this observation, when there is integration of all these vibrations, perhaps we reach to that emptiness or silence. Because as Kritika Goel said, drums should be empty from inside. So let us become our chitta,
chitta vritti nirodha, that is, it should become empty. Then only we experience this silence. And we can't, I think, express it in words. Only thing, we become blissful, nothing more. Thank you. I tried to explain something, but they inspired these thoughts. This I appreciate, Harinath. You are the best to go deeper to that level. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Without your sir, I have meeting is never complete. हाँ हर्षवर्धन जी हाँ जी मैं सिर्फ शिंदे जी से ये कहना चाहता हूँ कि आपके शब्दों के बिना कोई भी सभा का एक कंक्लूजन नहीं आता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आए। और हरिनाथ जी ने बहुत मेहनत की है, मतलब उन्होंने मुझे 11 विषय दिए हैं और मैं आपसे वादा करता हूँ कि 11 के 11 विषय हरिनाथ जी यहाँ रखेंगे। हर्षवर्धन जी बोलिए। Yes. First of all, yes, Harinath, you want to say something? Yes. When I had listened to Harshvardhan sir, now I remember the quote of JK: "To understand the immeasurable, the mind must be extraordinary, quite still." Yes. Right. Harinath ji, I must congratulate you along with PATE Sairam and Kritika. Really, you spoke well in Hindi and you spoke in Telugu. Really, certain words that I could understand, but I cannot explain. So, really, I was highly impressed by this subject. It's a wonderful subject. And this sound that is explained in such a way that wherever there is sound, the silence is required. To understand the particular sound, to understand the particular melody, there must be the silence of the mind. So I think this subject is very interesting. One of the English poets, in 2 lines, in couplet, he describes, heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter. So I think whatever, if you want to listen to the unheard melodies, that will be our really the path of learning. And listening to the music, listening to the particular speeches, listening to the children, listening to the neighbors, listening to our fellow learners, everywhere, listening process is required. But then after listening, we have to ponder, we have to contemplate. And contemplating means it is the silence. I think that is the main thing. Yes. Now, one more question is there. Pataji, do you understand Hindi? Yes. हिंदी में मैं बोल रहा हूँ कि एक सवाल ये भी है कि शांति, जो साइलेंस जिसके चेहरे पर रहता है, जो कुछ भी नहीं बोलता है, वो दूसरों को तकलीफ देता है, उसका क्या मतलब? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जब भी चाहे कोई न बोले, आप सवाल करें और कोई न बोले, कुछ भी न बोले, तो एक प्रकार से साइलेंस कुछ डेंजर चीजें भी खड़ी करता है। जहाँ कोई सॉल्यूशन लाना हो, जहाँ बातें बतानी हो, तो वो भी एक चीज हमारे सामने एक रिलेशनशिप में आती है कि कोई कुछ ना बोले, बिल्कुल शांत रहे, तो वो क्या है कि उसके दिल में कुछ और है और बातें जो कहनी चाहिए वो नहीं कह रहे हैं। What you are trying to say is, sir, that it is very difficult to read silence and understand silence. Yes, exactly. So kabhi silence becomes more dangerous sometimes. If you don't explain certain things, you remain silent and it becomes somewhat very difficult thing. ये मेरा एक अलग से कुछ उस पर मेरा ख्याल आया आपको सुनते कि जहाँ लोगों को बोलना चाहिए था, महाभारत की सभा में द्रौपदी जी को वो हार जाते हैं, जुगटू खेला जाता है, कोई कुछ नहीं बोलता है, साइलेंस प्रिवेल्स, दैट इज द मोस्ट डेंजरस सिचुएशन। तो हमें लगता है कि ऐसे भी साइलेंस को कुछ इस तरह से हमें देखना भी चाहिए कि ये कहाँ हमें बोलना चाहिए, यानी सोशली अगर हमें आगे बढ़ना है, कुछ डेवलपमेंट करना है,
तो सही बात, अच्छे, वो बोलते हैं ना कि प्यारे से बोलो, अच्छी चीजें बोलो। जी, जी। योर वर्ड शुड बी वेरी लविंग। जब जी, भी जी। किसी से बात करो, प्यार से बात करो। तो ये भी एक आवाज है, प्यार मोहब्बत की आवाज है। और फिर एक उर्दू शायर ने कहा कि इस भरी सभा में जुबाबंदी क्यों है, यहाँ तो बात करने को तरसती है जुबा मेरी। तो जहां बात करना है वो जरूरी है। तो मुझे लगता है कि हमारे थियोसॉफिकल सोसाइटी में आपने जो भी रेफरेंसेस दिए वो बड़े ही गहरे हैं, साइलेंस और स्पीच के साथ साथ चलते हैं। और साथ में हमारे पास एक ऐसा भी नॉलेज है जिसमें सेल्फ डेवलपमेंट, कहीं आगे बढ़ना है, कुछ चीजें पाना है, तो हमें बोलना भी जरूरी है। तो ये जी, सब जी। बातें आती है। तो मुझे लगता है कि अगले कुछ और भी सब्जेक्ट्स हमारे तरल जी लेकर आएंगे और उसमें हम इस तरह से भी कुछ डिस्कशन पर जाएंगे। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और उदय कुमार जी भी कुछ कहना चाहते हैं, और बाद में अगर सुषमा जी के आशीर्वचन मिल जाएं फिर हम समापन की ओर चलेंगे। हाँ उदय कुमार जी, संक्षिप्त में जो कहना चाहते हैं कहिए। थैंक्स टू हरिनाथ और दोनों स्पीकर कृतिका गोयल और साईराम जी। जो मौन है वो ज्यादातर तो अपने अंतर का आवाज सुनने के लिए है, और जो लोग आध्यात्मिक प्रगति चाहते हैं उन लोग मौन में जाते हैं। हमारे गुजरात में पूज्य मोटा का मौन मंदिर नडियाद और सूरत में है। रंग अवधूत महाराज है, उसका नारेश्वर में मौन मंदिर है। जो लोग स्पिरिचुअल एक्टिविटी में आगे बढ़ना चाहते हैं वो पूरे दिन मौन मंदिर में रहते हैं। तो स्पिरिचुअल एक्टिविटी के लिए जरूरी है। पंच महाभूत तत्व की उसने बड़ी अच्छी बात बताया कि हर एलिमेंट्स को अपना साउंड है। मैं एक बात कहूँ कि जो भगवान शब्द है, तो भगवान शब्द में 5 एलिमेंट्स है। भ मतलब भूमि, लैंड। ग मतलब गगन, आकाश, स्काई। व मतलब वायु, एयर। और वो प्लस आ करो तो आ मतलब आग, अग्नि, फायर। और न है वो नीर, पानी, मतलब वाटर। तो जो परमात्मा की जो रचना है, ये पंचमहाभूत तत्व सारे ईश्वर की रचना है। और इसीलिए उसने कंक्लूजन में फाइनल बहुत ग्लोरियस सेंटेंस बोला कि साउंड इज रियलिटी एंड साइलेंस इज ट्रूथ। बहुत बहुत आभार, तीनों स्पीकर का बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। थैंक यू उदय कुमार जी। और अगर कोई और कुछ ना कहना चाहे तो मैं फिर अतुल जी से कहूंगा कि वो आए और समापन की ओर बढ़े। सुषमा जी शायद नहीं है। नहीं, इतना गूढ़ विषय है, इतनी अच्छी प्रस्तुति है कि मैं इट मेड मी साइलेंट। अरे वाह हाँ, बहुत सबसे बढ़िया टिप्पणी दी आपने। नहीं, एक बहुत बड़ी बात है कि नाद ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म को नाद ब्रह्म कहा गया है, और नाद जो है वो रोरिंग साउंड है। तो जो शुरू में प्रस्तुति की थी कि नाद, जहाँ ये द्वैत समाप्त हो जाता है, जहाँ ध्वनि और साइलेंस समाप्त हो जाता है, वही क्रिएशन होता है, एक्चुअल क्रिएशन होता है। तो बस मुझे इतना ही कहना था कि ये द्वैत जब समाप्त हो गया तो ये सृष्टि की शुरुआत हुई, इसीलिए उसे नाद ब्रह्म कहते हैं। धन्यवाद, बहुत सुंदर प्रस्तुति थी। धन्यवाद धन्यवाद बहुत बहुत। और मेरे ख्याल से अतुल जी नहीं है तो मैं ही केशवर जी से कहूंगा कि वे समापन करें। केशवर जी अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। Yes. जी जी थैंक यू। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं, न कर्णं न जिह्वा न च घ्राणनेत्रे, न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुः, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम्, शिवोऽहं 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 शिवोऽहम्, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम्, न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु,
न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशः न वाक्पाणिपादौ न चापस्थपायुः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोहौ मदो नैव मे नैव मत्सर्य भावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्तः चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मृत्युर्न शंका न मे जाति भेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्मः न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् न वा संगतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। धन्यवाद किशोर जी और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।